എല്ലാവർക്കും അഭിയോടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ യോർക്കിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽവേ മ്യൂസിയവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നേരെ വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഒരു വൈക്കിംഗ് സെൻറ്റർ കാണാനാണ്. ഇതും യോർക്കിലെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് 16 പൗണ്ട് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളത് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്ലോട്ട് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ വൈക്കിംഗ് സെൻറ്ററിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും സമയം കളയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. Hi folks, welcome to Vikings Centre. Do walk onto the glass. My friend will be chatting about what it's all about in a few moments. So make sure you can see him, he's very handsome. താഴെ ഇതിൻ്റെ റൂയിൻസിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഗ്ലാസ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. Hello folks, feel free to walk onto the glass. It is safe, I promise. Can you hear the other back? Yeah, brilliant, lovely. Cool. Good know that 21st century technology works occasionally. Doesn't always. Yeah, no, welcome down 10th century street level. So, at this level, we find actually quite a surprising amount of Viking stuff. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം ഈ ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഇവര് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് സൈറ്റ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആ വൈക്കിംഗ് എറയിലുള്ള ഒരു വീടായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അവർ അതേപോലെ തന്നെ അതിങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വൈക്കിംഗ് സെൻ്ററാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഡിഗ് ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിക്കുക. എനിവേസ് ഇവിടെ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും. ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഡിഗ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള ഫൂട്ടേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയ എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടെടുത്തുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സ്റ്റാഫിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് ചോദിച്ചാൽ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞുതരുകയും ചെയ്യും. AD 900 ആണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു വീടിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴല്ലേ. അടിപൊളി എന്തായാലും. അപ്പോൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മളടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോകണം. അപ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിപ്പയർ ടു ട്രാവൽ ബാക്ക് ടു ദ 10th century എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോകുന്നത്. അപ്പം 4 പേര് അല്ലെങ്കിൽ 5 പേർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോവുക. ഇതേപോലത്തെ കേബിൾ കാർ പോലത്തെ ഓരോ പോഡ്സിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വിടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലൊരു സ്ക്രീനും ബാക്കിൽ സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് ഫുൾ ഇൻഫോർമേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. Option. We'll be getting on your own carriage. How many is in your group? അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാരേജ് വിട്ടു. We are going to take you back in time to your Viking Age. ഈ കാരേജിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടൈമിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 900 ആണ്ട് വരെയുള്ള ഹിസ്റ്ററിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈമിലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. അങ്ങനെ ഇവിടെ തൊട്ട് നമ്മൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ജോർവിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വൈക്കിംഗ് ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വെൽക്കം പറയുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത്. ഇതേപോലെയുള്ള ലൈഫ് ലൈക്ക് മാനിക്കൻസ് വെച്ചിട്ടൊരു ഗ്രാമം ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു 900 സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് ഇവർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാണ്. ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കഥയും ഇവർ പറയുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഓരോ ഏരിയയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ സ്മെല്ല് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ മൈന്യൂട്ട് കാര്യങ്ങൾ വരെ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ താഴെ നോക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് ചെളിയും വെള്ളമൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. അതുവരെ അവർ അതേപോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
Slaves were an important part of society all over northern and western Europe at this time. It looks like this slave trader is telling അന്നത്തെ കാലത്തും അടിമകളുണ്ടായിരുന്നു, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഈ പറയുന്നത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല, ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുള്ള അസ്ഥികൂടങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഇവരൊരു ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈറ്റും കളറും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ മാനിക്കൻസിനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. to make some everyday objects such as combs, comb cases, skates and bone pins. പിന്നെ ഓരോന്നിനെ പറ്റി കാണിക്കുമ്പോഴും ഫുള്ള് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മുടെ ബാക്കിലുള്ള സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്ക്രീനിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അവർ പറയുന്ന ആ സ്റ്റോറി മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് വരാം. Such as those pigs you can see in the pen by the fence. From the many pig bones we found here, we know that Viking pigs were quite short and had a long snout like a wild boar. Pigs will eat almost anything, so would have been a great way to turn household waste into meat. Here's the blacksmith's house. Look inside and you can see his wife by the fire. Grummy, the blacksmith, is teaching his son how to sharpen a knife he has just made. Viking age smiths were masters of their craft, and here in Jorvik they made everything from needles to beautifully ornate padlocks. Now we'll go across to the next property and visit his neighbour Unni, the wood turner who lives in one of the new style wooden planked buildings. Unni is making cups and bowls by turning wood such as oak or ash on his pole lathe. You can see all the wooden core waste on the ground, which children may have used as spinning tops. By the way, it's this trade that many think gave its name to Coppergate, the street of the cup makers. Another building is being built behind Unni's house. Here, the cellar is being dug out and lined with oak planks before the upper story is added. You can see a stack of turfs over there that are going to be used to roof this building. Looks like the builders are having a rest though. This family also look like they're taking a break. The children are being taught to play Nefertafel by their grandfather. We found a wooden gaming board and lots of playing pieces here made from bone, wood and ivory, so it must have been a popular pastime. Let's go back towards the river where big trading ships are beached that have come up from the North Sea. Here, traders are unloading their goods alongside fishermen cleaning their catch. Goods and raw materials from across Britain, as well as rare and valuable items from further afield, were brought into Jorvik here. Iron alloy bars from Britain alongside amber, sharpening stones and walrus ivory from Scandinavia, and good wine from the Rhineland. Jorvik was truly bustling, a vast international trading centre. Here's some fishermen cleaning their catch and mending their nets. Fish from the rivers and the sea were brought into Jorvik, and we found thousands of fish bones that tell us exactly what the people ate, which included lots of fish, eels and even oysters. So these men are probably doing a roaring trade. Have a look at the man gutting the fish. His face has been reconstructed based on a skull that was found in York. Later on in your visit, you'll see more real faces like this. This next plot is a backyard where the people living here seem to have been dyeing their own cloth. The people of Jorvik spun fleece, then dyed and wove their own wool to make textiles from which they made their own clothes. Natural dye plants such as madder, weld, woad and dyer's greenweed were all used to create shades of red, yellow, blue and green. Vibrantly coloured clothes would certainly have brightened up the streets of Jorvik. On this plot of land, there was a gully that contained dye plant waste, suggesting that a dye bath had been tipped into it. Limestone lined that ditch running up to this next building, forming a passageway to the back door.
We are now entering one of the new style oak planked buildings. We're still discussing whether these buildings were 1 or 2 story, but they all had rooms or cellars below ground level. As we travel through this 2-roomed house, you can imagine that the floor at the back is being built, and you can see the cellar below where goods are stored. Above this sunken room, the window openings are only small, so, as you can see, it would have been quite dark inside these houses. In addition to the hearth, small pottery lamps and wax candles were used to create light so that the people who lived here could carry out their everyday tasks. In this front room, you can see a woman working at the loom, which was used to weave woolen cloth for clothing and blankets. We are now moving into Coppergate itself, an important commercial street right in the heart of the city of Jorvik. As you can see from these stalls, you can buy almost anything here. Coppergate is just one of the many streets in this city, which was home to more than 10,000 people. The streets of the city of Jorvik are covered in filth and mud, rutted by cartwheels and with potholes everywhere. This leather worker seems to be having a problem sewing his shoe pieces together and looks like he has Vikings disease or Dupuytren's contracture. You can see it's caused the fingers on his hand to become clawed. It's a genetic disorder that runs in families and seen particularly in middle-aged men. Tradition has it that it originated with the Vikings, who spread it throughout Northern Europe and beyond as they travelled and intermarried. This couple here are arguing about what to have for supper, meat or fish. It would seem that life hasn't changed too much over the last 1,000 years. This game. They're arguing in Old Norse, but if you listen carefully, you can hear Old English, Middle Welsh and Old Irish all being spoken in this street. Here's a food seller trying to sell this wealthy-looking woman a cabbage of some sort. It doesn't look like the type of thing that would tempt her or her young baby. This woman looks like she's struggling to cross the road. We only found 2 complete skeletons in the excavations here, and this woman is based on one of them. You can see that she's walking with a crutch due to her hip problems and arthritis. You can find out more about her in the galleries to come. Here, we're in another of the new buildings. The first Vikings who came here were not Christians and worshipped their pagan Norse gods, but they seem to have adopted Christianity quite quickly. There is lots of evidence for there being a Viking-era church just behind Coppergate, and there were many other new churches built in Jorvik at this time. Here's a priest administering last rites. He would always have worn a stole round his neck, as seen here, as it marked his priestly status. We found a very small silk, pink-coloured reliquary pouch in one of the buildings. The embroidered cross on it suggests that it once held holy relics, which have since disappeared and are now a mystery. Each property is separated from the next by woven wattle fences. We know, from the 5 tons of animal bone found in the excavation, that the people's diet was quite similar to ours, with lots of beef, pork and mutton, as well as poultry and fish. Supplying this food may have been one of the reasons for the major changes in the countryside we see around Jorvik at this time. In this backyard, animals have been slaughtered to provide meat and other resources. Body parts of cattle must have been a fairly familiar sight and smell around Viking-age Europe. As well as supplying meat, cattle carcasses also provided horn and hide, both valuable resources for making everyday items.
Stomach contents and cow dung were other byproducts of this slaughter. There must have been loads of flies breeding in rubbish pits and dumps across the city. The red kite there on the fence would have been a regular visitor, scavenging in the city, particularly in backyards like this. Toilets would also have been situated in the backyards. Pits in this yard were clearly used as latrines, as they were full of human waste, as well as moss, which was a type of Viking-age toilet paper. This man here doesn't look too happy to be disturbed, so perhaps we had better move on quickly. Here we are in our final house. In the excavations at Coppergate, we found a few Viking-age musical instruments, including a set of panpipes which can still be played. Music, saga-telling and poetry must have been important in the Viking world. Iceland and Scandinavia have cultures rich in storytelling, traditions that developed in Viking times. Norse mythology, which conjures up gods and monsters living in 9 realms, still captures the imagination today, and we can picture what it was like sitting around a hearth, enjoying tall tales of magic and bravery. As we arrive at the end of your journey through Jorvik, remember that everything you have seen is based on the evidence dug up by archaeologists from York Archaeological Trust. You can see some of the 40,000 actual objects they found here in the displays ahead, and you can find out more by asking one of our team. If you want to learn more about the historic city of York, you can go to Dig and actually have a go at digging up some evidence of your own. Whatever you do, enjoy your visit with us here today, and come back soon, as we're always discovering more as we dig through York's fascinating past. Thank you. അത് കിടിലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഓരോന്ന് കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റേതായ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അതേപോലെ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ആ പഴയ കാലത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആയുധങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇത് റൈഡിങ് ഗിയർസ് ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ക്ലോത്തിങ്ങിൻ്റെ ആക്സസറീസ്, ഇത് ചീപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഷൂസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അറൗണ്ട് 40,000 ഒബ്ജക്ട്സ് ഇവിടുന്ന് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഏകദേശം മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് ഒരു വുമൻ്റെ അസ്ഥികൂടമാണ്. അത് മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു അസ്ഥികൂടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിനെ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മാനിക്കൻ അവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടെടുത്ത എല്ലാ വിവരണവും ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഷൂസ്, പിന്നെ റൈഡിങ്ങിനുള്ള സംഭവങ്ങൾ, പിന്നെ തുണി നെയ്യാനുള്ള സൂചിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. യൂറ്റൻസിൽസ് ഒക്കെയാണ്. അന്നത്തെ ഇതെങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ അവർ. ഇത് മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അന്നത്തെ ആൾക്കാർ ഗെയിമിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മളെ ചെസ് പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും കളിക്കേണ്ടതായിരിക്കും. സോ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ മ്യൂസിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും ഈ 25-35 വയസ്സിനിടയിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു 5 ഫീറ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അസ്ഥികൂടമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ കംപ്ലീറ്റ് സ്കെലിറ്റൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന വുമൻ്റെ മാനിക്കൻ ഇവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് ആ ഷോയിൽ അവർ പറയുന്നുമുണ്ട്.
We only found 2 complete skeletons in the excavations here, and this one is based on one of them. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഒരു അടിപൊളി എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വർത്താണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തെയും പോലെ സൂവനീർ ഷോപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടത് ജോർവിക് വൈക്കിംഗ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യോർക്കിലെ മെയിൻ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ 16 പൗണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ യോർക്കിലെ മറ്റു കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.